ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದರದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದಾವೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಐದರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So first one, if vector A is equal to 5i minus j plus minus 3k hat and vector B is equal to I plus 3j minus 5k hat, then show that A plus B and A minus B are perpendicular. So ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, if the vectors are perpendicular, their scalar product is 0, dot product will be 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು A plus B and A minus B ಇವೆರಡನ್ನ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ದಮ್ A plus B and A minus B. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಇಸ್ 5 plus 1 that is 6i minus 1 plus 3 that is 2j, then minus 3 minus 5 minus 8k hat. This is A plus B. And what is A difference B? A minus B is 5 minus 1 that is 4i minus 1 minus 3 minus 4j minus 3 plus 5 that is plus 2k hat. Okay, this is vector A plus B, vector A minus B. Now consider vector A plus B dot vector A minus B. ಇವೆರಡನ್ನ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ 6 into 4 that is 24, 2 into minus 4 minus 8, minus 8 into 2 minus 16. So 24 minus 24, this will be 0. So that dot product is 0. Vector A plus B dot vector A minus B is equal to 0. Therefore these two vectors, therefore vector A plus vector B and vector A minus vector B are perpendicular. So this can be asked in 2 mark question idu. So how to show that? You have to find A plus B, A minus B, dot product tagoli 0 anta prove ಮಾಡಿ. That proves that the vectors are perpendicular. Right. In the same way, if show that the for any two vectors A and B, magnitude A vector B plus magnitude B vector A is perpendicular to the vector magnitude A vector B minus magnitude B vector A is ಇವೆರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಇದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ಇವೆರಡರದ್ದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕನ್ಸಿಡರ್ magnitude vector A vector B plus magnitude vector B vector A dot magnitude vector A vector B minus magnitude vector B vector A. Dot product ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So dot product can be distributed among the addition, distributive law ಮತ್ತೆ we can use it as magnitude A into magnitude A whole square B dot B. Next, plus into minus magnitude A magnitude B vector B dot vector A. Then plus magnitude vector B magnitude vector A vector A dot vector B, then plus into minus B dot B into B magnitude B magnitude B magnitude B whole square into A dot A. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ A dot A is magnitude A whole square. So this can be written as magnitude A whole square, this is magnitude B whole square
minus ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ dot product is commutative, so magnitude A magnitude B, B dot A can be written as A dot B because dot product is commutative, and this is scalar ಅಲ್ಲಿ multiplication ಅಲ್ಲಿ it is also commutative. magnitude B magnitude A ನ magnitude A magnitude B ಅಂತಾನೂ ಬರ್ಕೊಬಹುದು into A dot B minus magnitude B whole square into A dot A is magnitude A whole square. So these two will get cancelled. Magnitude A whole square, magnitude B whole square, magnitude A whole square, magnitude B whole square. Avu cancel agutte. Totally you will get it as 0. So we got the dot product of these two is 0. Therefore the vectors yavadu magnitude A vector B plus magnitude vector B vector A and magnitude A vector B minus magnitude A vector B, sorry, magnitude B vector A are perpendicular. So ಅವೆರಡು perpendicular ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದು. Next, if vector A is equal to 2i plus 2j plus 3k hat, vector B is equal to minus I plus 2j plus k hat and C is 3i plus j hat are such that A plus lambda vector B is perpendicular to vector C. Then we have to find out what is the value of lambda. So andre ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ A plus lambda vector B ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆಕ್ಟರ್ A ಏನು 2i plus 2j plus 3k hat plus lambda times minus I plus 2j plus 3k hat. These are given. Now what is this? Simplify ಮಾಡೋಣ. A plus lambda vector B, add the corresponding components. 2 minus lambda idu, so that is 2 minus lambda into I hat plus 2 plus 2 lambda, 2 plus 2 lambda into j hat, 3 plus 3 lambda, 3 plus 3 lambda into k hat. This is vector A plus lambda vector B. Given vector A plus lambda vector B is perpendicular to vector C, this implies their dot product will be 0. Vector A plus lambda vector B dot vector C is equal to 0. So ಅದರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. I component here it is 3, here it is 2 minus lambda, so that is 3 times 2 minus lambda plus here j component is 1 into 2 plus lambda, that is 2 plus lambda, that is 2 plus 2 lambda plus k component illa illi, so that is 0 times anything is 0 is equal to 0. Now simplify ಮಾಡಿ lambda value find out ಮಾಡೋಣ. 6 minus 3 lambda plus 2 plus 2 lambda equal to 0, so that is 6 plus 2, that is 8 minus lambda equal to 0, so lambda will be 8. So which is the required value of lambda if A plus lambda B is perpendicular to vector C. Very simple. ಇದು ಕೂಡ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ is equal to 0 and A dot B is equal to 0, then what we can be concluded about vector B? So ಈಗ vector A dot vector A ಏನಿದೆ, vector A dot vector A is 0. This is given. So which implies magnitude A whole square is 0. So that means magnitude A is 0. So therefore vector A is a 0 vector. Vector A is a 0 vector. We know that if either vector A equal to 0 vector or vector B is equal to 0 vector, then
we conclude that A dot B is equal to 0. If vector A equal to 0, vector B equal to 0. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 0 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು A dot B is 0. ಈಗ already we got magnitude of vector A is 0, so therefore A is a 0 vector. B can be any vector. It will satisfy either A equal to 0 or B equal to 0. So A 0 ಆಗಿದೆ, B ಯಾವುದೇ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಬರುತ್ತೆ. So therefore what we can conclude about vector B here, given that my A dot B equal to 0 and vector A equal to 0 vector, therefore vector B can be any vector, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, either 0 vector or a non-zero vector, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, this will satisfy. This is according to the definition. Definition ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, either vector A equal to 0 or vector B equal to 0 ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ 0 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0 ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಅವರು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, if either vector A equal to 0 or vector B equal to 0, then A dot B is 0. So it is same definition. This is true. But the converse is not true. Justify with an example. It is very simple. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, for two non-zero vectors, if A dot B is 0, then they are perpendicular. So consider two non-zero perpendicular vectors, then their dot product will be 0, but they are not 0 vectors. ಏನು 0 ಆಗಲ್ಲ, B ನು 0 ಆಗಲ್ಲ, but dot product will become 0. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರ ಕಾನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ. If either vector A equal to 0, B equal to 0, then A dot B should be 0. Converse ಅಂದ್ರೆ ಏನು, if A dot B is 0, we need not have this case, either A equal to 0 or B equal to 0. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು 0 ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ನಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗಲೂ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್. Right, so ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us consider these two vectors. Consider vector A, I will consider it as I hat plus j hat minus 2k hat, and vector B is equal to, I will consider I hat plus j hat plus k hat, these two vectors. So we have vector A is not a 0 vector and vector B is also not a 0 vector. But what is A dot B? Vector A dot vector B ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 into 1, 1 into 1, 1 minus 2 into 1 is 2, this is 0. So their dot product is 0, but both A and B are not 0 vectors. Therefore the converse is not true. So therefore if A dot B equal to 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ either A equal to 0 or B equal to 0 ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, A dot B 0 ಆಗೋದು ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ either A equal to 0 or B equal to 0, ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 0 ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ವರ್ಸ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, either A should be 0 or B should be 0. ಎರಡು ನಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಮಗೆ 0 ವೆಕ್ಟರ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? if they are perpendicular. Next, if vector A, vector B, vector C are unit vectors such that vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 vector, find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. So ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A plus B plus C is a 0 vector ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Let us consider it is given A plus B plus C is equal to 0 vector. Therefore its magnitude kuda 0. So magnitude of A plus B plus C will be 0. If I square it, A plus B plus C whole square, that is also 0. But ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ magnitude A whole square ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, we can write it as A dot A. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. Let us use it here. A dot A ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್. This implies A plus B plus C, vector A plus vector B plus vector C dot
vector A plus vector B plus vector C is equal to 0 by using this. So ಈಗ multiply ಮಾಡೋಣ A dot A plus A dot B plus A dot C, then plus B dot A plus B dot B plus B dot C plus C dot A plus C dot B plus C dot C is equal to 0. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Now A dot A same ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ this implies magnitude A whole square, B dot B magnitude B whole square, C dot C magnitude C whole square plus ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್, therefore A dot B ಮತ್ತೆ B dot A ಎರಡೂ ಸೇಮ್, ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ A dot B and B dot A ಈಕ್ವಲ್, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 times A dot B ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ B dot C C dot B ಎರಡು ಸೇಮ್, B dot C C dot B ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್, ಇವೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 times B dot C ಪ್ಲಸ್ C dot A dot C, C dot A ಮತ್ತೆ A dot C ಎರಡು ಸೇಮು, ಸೊ 2 times C dot A will become 0. Given that A, B, C are unit vectors, ಇವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ their magnitudes is 1, so therefore ಇದು 1 ಆಯಿತು. 1 square plus 1 square plus 1 square, all these will be equal to 1. 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆಯೋಣ, A dot B plus B dot C plus C dot A is equal to 0. So 1 plus 1 plus 1 3 right side go minus 3 ಆಯಿತು. 2 times A dot B plus B dot C plus C dot A is equal to minus 3, ಅಥವಾ A dot B plus B dot C plus C dot A, this value will be minus 3 by 2. Very 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 important question for 3 mark. ತುಂಬಾ ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಮಿಸಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. 3 vectors, vector A, vector B, vector C satisfy the condition A plus B plus C is equal to 0. Evaluate the quantity mu, ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, if magnitude A equal to 1, magnitude B equal to 4, magnitude C equal to 2. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಗಿವನ್ ದಟ್ magnitude, that is A plus B plus C is a 0 vector, so therefore magnitude of A plus B plus C is also 0. Same procedure, square ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, A plus B plus C whole square is equal to 0. This implies A plus B plus C dot vector A plus vector B plus vector C, it is equal to 0. So this implies A dot A plus A dot B plus A dot C plus B dot A plus B dot B plus B dot C plus C dot A plus C dot B plus C dot C. All these value will be equal to 0. A 0 ಗೆ equate ಆಗಿದೆ. So therefore magnitude A dot A is magnitude A whole square plus magnitude B whole square plus magnitude C whole square plus 2 times A dot B plus 2 times B dot C plus 2 times C dot A is equal to 0. So magnitude A whole square, it is given, magnitude A is 1, so 1 square plus 4 square plus 2 square plus 2 times A dot B plus B dot C plus C dot A is equal to 0. So ಇದು simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus 16, 4 square is 16, 16 plus 4 it is 20, 20 plus 1 21, 21 right side ಹೋದರೆ minus 21 ಆಯಿತು.
2 times ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು mu. So 2 mu is equal to minus 21. This implies mu is minus 21 by 2, which is the required value of the a dot b plus b dot c plus c dot a. Right, same format. Instead of magnitudes are unit vectors ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ. ಲೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ a, ವೆಕ್ಟರ್ b and vector c be 3 vectors such that magnitude of a is 3, magnitude of b is 4, magnitude of c is 5, and each one of them being, ಇದು very important, each one of them being perpendicular to the sum of the other two. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್, given that a is perpendicular to b plus c, this is given. Each one of them is being perpendicular to sum of other two. A is perpendicular to b plus c ಅಂದ್ರೆ a dot b, b plus c, vector b plus vector c is 0 vector 0, which implies a dot b plus a dot c is 0. ಈಗ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ b is perpendicular to a plus c ಅಥವಾ c plus a, ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. b is perpendicular to c plus a ಅಂದ್ರೆ b dot c plus b dot c plus a is 0 because they are perpendicular. That implies b dot c plus b dot a is equal to 0. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ c is perpendicular to vector a plus vector b. This implies a vector c dot a plus b is also 0 vector, 0. C dot a plus c dot b is equal to 0. Now let us take the sum of all these. So equation 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, equation 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, equation 3, add equation 1, 2 and 3. ಏನಾಗುತ್ತೆ, a dot b ಮತ್ತೆ b dot a ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ a dot b plus a dot b 2 times a dot b ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ a dot c is same as c dot a ಮತ್ತೆ b dot c is same as c dot b, ಎಲ್ಲ 2 times ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 times b dot c plus 2 times c dot a, all these will be equal to RHS ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ 0 ನೇ. ಸೊ 0 plus 0 plus 0 it is 0. 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ a dot b plus b dot c plus c dot a, all these values will be equal to 0. So let us now consider ಏನು ಯಾವುದು, ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ a plus b plus c, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ a plus b plus c. ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ a plus b plus c dot vector a plus b plus c. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ a dot a plus a dot b plus a dot c plus b dot a, b dot b plus b dot c plus c dot a plus c dot b plus c dot c. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದೆ ನಾವು. ಏನು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ c ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ ವೆಕ್ಟರ್ a ಡಾಟ್ b ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ b ಡಾಟ್ c ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ c ಡಾಟ್ a ಬರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2 times a dot b plus b dot c plus c dot a is 0. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ a ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ a ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. 0 ಆಯಿತು. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ a plus b plus c ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್.
So magnitude of vector A plus vector B plus vector C whole square ಏನಾಗುತ್ತೆ 9 plus 16 plus 25. 9 plus 16 ಅಂದರೆ 25. 25 plus 25 it is 50. So magnitude of A plus B plus C ಬೇಕು ನಮಗೆ square root ತಗೊಳ್ಳಿ. So square root of 50. Square root of 50 now we can write it as 25 into 2. 25 into 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. That is nothing but therefore magnitude of A plus B plus C is 5 root 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. So which is the required magnitude ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು. Right? Important question examಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next ಇದು ಕೂಡ 3 mark question ಕೇಳಬಹುದು exam ಅಲ್ಲಿ. If vector A, vector B, vector C are mutually perpendicular vectors of equal magnitudes, very important equal magnitudes, show that the vector A plus B plus C is equally inclined to vector A, vector B, vector C. Equally inclined ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Angle between this vector and A, this vector and B and this vector and C ಎಲ್ಲ equal ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ prove ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so let us take like this. I'll consider let ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, magnitude of vector A, magnitude of vector B, magnitude of vector C. Let us take it as all are equal to one value because they have the equal magnitude. All these let us take a value P. They have the magnitude P and the P no Q no any one value you assume it. Okay, next, and also let us take magnitude of A plus B plus C. ಇದೇನಿದೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಮ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ನಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ನಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್? We have to prove that this vector A plus B plus C is equally inclined to ABC. So let us let theta 1 be the angle between A plus B plus C and vector A. Vector A and A plus B plus C. ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? cos theta 1 is equal to alpha beta gamma ತಗೊಂಬೇಡಿ because it is not with x axis, y axis, z axis. Angle between this vector and A, this vector and B, this vector and C. Don't take cos alpha, cos beta, cos gamma. ಅಥವಾ theta 1, theta 2, theta 3 ಬದಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ angles ತಗೊಳ್ಳಿ, alpha, beta, gamma ಬಿಟ್ಟು. Right? So cos theta 1 is equal to, what is the formula? A dot B by magnitude A, magnitude B. A dot B ಅಂದ್ರೆ A plus B plus C, ಇದು vector A, dot B place ಅಲ್ಲಿ vector A ಇದೆ, divide by magnitude of A plus B plus C into magnitude A. A dot B by cos theta ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. A dot B by magnitude A, magnitude B, angle between the vectors. Using this formula we'll get this. Cos theta 1 be the angle between these two, andre cos theta 1 will be this. Okay, now split ಮಾಡೋಣ. A dot A plus A dot B plus A dot C divide by magnitude of A plus B plus C Q ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, into magnitude A is P ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So that is A dot A is magnitude A whole square plus A dot B is 0 because they are mutually perpendicular. A, B, C are mutually perpendicular ಅಂದ್ರೆ A is perpendicular to B, B is perpendicular to C, C is perpendicular to A. ಆದರೆ A dot B is 0 and A dot C is also 0 because A and C are also perpendicular. Divide by PQ. ಅಥವಾ we can take it as magnitude A ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? P ನೇ. So P square by PQ. P cancel ಆಯಿತು, you will get P by Q. ಇದು ಒಂದು cos theta 1. So theta 1 will be cos inverse of P by Q. ಇದಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ let theta 2 be the angle between
A plus B plus C and vector B. So therefore cos theta 2 same formula apply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ A plus B plus C dot vector B divided by magnitude of A plus B plus C dot into vector B, that is ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ A dot B plus B dot B plus C dot B divided by magnitude A plus B plus C is Q, vector B is magnitude of vector B is P. So A dot B is 0, B dot B is magnitude B whole square, C dot B is also 0 because they are mutually perpendicular vectors. Then PQ, so magnitude B whole square is P square by PQ, that is also P by Q. One P cancel aito, P by Q. Cos theta 2 is P by Q, theta 2 is cos inverse of P by Q. ಅದೇ ತರ similarly let us consider theta 3 be angle between A plus B plus C and vector C. So therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ cos theta 3 we will get it as A plus B plus C dot vector C divided by magnitude of A plus B plus C magnitude C. So that is A dot C plus B dot C plus C dot C divided by QP. So ಏನಾಗುತ್ತೆ this will be 0, this will be 0, 0 plus magnitude C whole square by PQ. So magnitude C whole square is P square by PQ. So one P cancel aito, theta cos theta 3 is P by Q. So theta 3 is cos inverse of P by Q. So all these angles are same. Theta 1, theta 2 and theta 3. Ella angle same bandide. So that means this makes equal angles with vector A, vector B, vector C. Therefore it is equally inclined to vector A, vector B, vector C. So therefore theta 1 equal to theta 2 equal to theta 3. This implies vector A plus vector B plus vector C is equally inclined to vector A, vector B and vector C. So ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರೋದು. If they are mutually perpendicular vectors of equal magnitude, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಂಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ರೈಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ 3 mark. Next, if with reference to the right-handed system of mutually perpendicular unit vectors I hat, j hat and k hat, alpha vector ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3i minus j, beta is 2i plus j minus 3k hat. We have to express beta in the form of beta vector b1 plus vector beta 2 such that ಯಾವ ತರ beta 1 is parallel to alpha, beta 2 is perpendicular to alpha. So ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೀಟಾ 1 ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಫಾಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬೀಟಾ 2 ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಫಾಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಫಾರ್ 3 mark, ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ 3i minus j, beta is 2i minus plus j minus 3k, and we have to express beta vector beta is equal to beta 1 plus beta 2. Okay, ನಾವು ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Now given that beta 1 is parallel to alpha, beta 1 is parallel to alpha, beta 1 is parallel to alpha ಅಂದ್ರೆ which means they are collinear.
parallel to the same line. So that can be written as beta 1 can be expressed as some scalar multiple of alpha, lambda, scalar multiple lambda of alpha, because they are collinear. This implies vector beta 1 is equal to lambda alpha. Lambda alpha tagondra 3 lambda I hat minus lambda j hat. Okay. Now, and also given that we have vector beta is equal to beta 1 plus beta 2 ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So from this beta 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ beta minus beta 1, right? Beta vector ಇದೆ, beta 1 vector we got, subtract ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 minus 3 lambda. So 2 minus 3 lambda I hat plus 1 minus into minus plus 1 plus lambda j hat, then minus 3 illénu illa 0, so minus 3 k hat. This is beta 2 vector. ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ given that beta 2 is perpendicular to vector alpha, this implies that dot product is 0. Beta 2 dot alpha will be 0. ಆಲ್ಫಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಬೇಕು. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಇವೆರಡರ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಐ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಂಟು ಐ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3 times 2 minus 3 lambda, then minus 1 times this minus of 1 plus lambda. ಈ ಕೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 plus 0 is equal to 0. that dot product is 0. lambda ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ 6 minus 9 lambda minus 1 minus lambda is equal to 0. So 6 minus 1 5 is equal to 10 lambda ಆಯಿತು. lambda is 1 by 2. lambda is 1 by 2 ಸಿಕ್ತು. Substitute in beta 1. Therefore beta 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, beta 1 will be 3 lambda I hat, that is 3 by 2 I hat, lambda is 1 by 2 minus 1 by 2 j hat. beta 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, beta 2 will be 3 minus beta 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 minus 3 into 1 by 2, 2 minus 3 by 2 I plus 1 plus 1 by 2 j minus 3 k hat. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ beta 2 ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, so 4 minus 1, that is 1 by 2 I hat, 3 by 2 j hat minus 3 k hat. So therefore beta is equal to vector beta 1 plus beta 2, where beta 1 is equal to 3 by 2 I minus 1 by 2 j, and beta 2 is equal to 1 by 2 I plus 3 by 2 j minus 3 k hat, such that beta 1 is parallel to alpha, and beta 2 is perpendicular to alpha. Right, so ಇವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, 3 by 2 plus 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ 4 by 2, it is 2i, vector beta ಬರುತ್ತೆ 2i minus half plus 3 by 2, that is minus half plus 1 under 2 by 2 plus j hat ಬರುತ್ತೆ minus 3 k hat. So vector beta 2 is sum of beta 1 and beta 2 such that beta 1 will be parallel. ಯಾಕೆ lambda times ಇದು 1 by 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ beta 1 is lambda times alpha, they are parallel, and perpendicularity condition ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೇನೆ ಬಂದಿರೋದು. So dot product will become 0 definitely. So they are perpendicular and the sum will be equal to beta, right? So ಇದನ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ರಿಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. Next one, prove that a plus b dot a plus b is equal to magnitude a whole square plus magnitude b whole square if and only if a and b are perpendicular for given
A not equal to 0 vector, B not equal to 0 vector. So ಇಲ್ಲಿ if and only if ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಇದು ಯಾವ ತರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದು ವೆರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ವಿ ದಿಸ್ ವೆರಿಫೈಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಕೇಸು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ perpendicular, then ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ a dot b is equal to 0, right? Now consider a dot b, a plus b dot a plus b. ಇದೇನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ a ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇಟ್. a dot a plus a dot b plus b dot a plus b dot b. So since a dot b is 0, b dot a is also 0, we know that dot product is commutative. ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. a dot a is magnitude a whole square plus 0 plus magnitude b whole square. So therefore a plus b dot a plus b will become magnitude a whole square plus magnitude b whole square if we assume that a and b are perpendicular. Now other way, let us assume that if a plus b dot a plus b is equal to magnitude a whole square plus magnitude b whole square, ಅವಾಗ ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? a and b are perpendicular ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ a ಹೇಗೆ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. a dot a plus a dot b plus b dot a plus b dot b is equal to magnitude a whole square plus magnitude b whole square. So a dot a is magnitude a whole square. a dot b, b dot a ಎರಡು ಸೇಮ್. So 2 times a dot b plus b dot b is magnitude b whole square is equal to magnitude a whole square plus magnitude b whole square. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. You will get 2 times a dot b is equal to 0. So 2 cannot be 0. This implies a dot b is 0. We know that a dot b is 0 ಆದರೆ, and given that a and b are non-zero vectors, this implies a and b are vector a and vector b are perpendicular. So ಎರಡು ಕೇಸು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. So therefore if we assume that they are perpendicular, ಇದು ವೆರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. If this verifies, we can prove that a and b are perpendicular. Therefore if it is if and only if condition, by conditional ಇದು, right? Next, ಇದು 3 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ಅಥವಾ ಶೋ ದಟ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 2i minus j plus k hat, I minus 3j minus 5k hat and 3i minus 4j minus 4k hat are what form the vertices of a right angle triangle. So ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ 3 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು? ಎ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2i minus j plus k hat ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನು? ಐ ಮೈನಸ್ 3j ಮೈನಸ್ 5k ಹ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 3i ಮೈನಸ್ 4j ಮೈನಸ್ 4k ಹ್ಯಾಟ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ಎ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಗಿವನ್ ದಟ್ ಓ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಎ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2i ಮೈನಸ್ j ಪ್ಲಸ್ k ಹ್ಯಾಟ್. ಓ ಬಿ ಎಸ್ I minus 3j minus 5k hat, 5k hat, and OC is given to be 3i minus 4j minus 4k hat. ಈಗ find out the sides vector AB. Vector AB ಏನಾಗುತ್ತೆ? Vector AB is OB minus OA. OB minus OA, this minus this, 1 minus 2 minus I hat minus 3 plus 1 minus 2j hat
minus 5 minus 1 minus 6 k hat. This is vector AB. Then vector BC. Vector BC ಏನಾಗುತ್ತೆ OC minus OB. OC minus OB is this minus this. 3 minus 1 2i minus 4 plus 3 minus j minus 4 plus 5 plus k hat. ಅದೇ ತರ CA, vector CA is OA minus OC. OA minus OC, this minus this, 2 minus 3 minus I hat, minus 1 plus 4 plus 3j hat, 1 plus 4, that is 5k hat. Now you have to find the dot product of all the sides. So now consider vector AB dot vector BC. ಏನಾಗುತ್ತೆ dot product vector AB dot BC 1 into minus 2 minus 2 minus 2 into minus 1 plus 2 minus 6 into 1 minus 6. So you will get it as minus 6, right? And vector BC dot CA, BC dot CA ಏನು ಬರುತ್ತೆ this into this, 2 into minus 1 minus 2 minus 1 into minus 3 minus 3, sorry, minus 1 into plus 3, 1 into 5 is 5, so it is 0. And also let us check AC dot AB, AB dot CA. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ AB dot CA is minus 1 into minus 1 plus 1 minus 2 into 3 minus 6, then minus 6 into 5 minus 30. So that is, you will get it as minus 35. ಇವೆರಡು non-zero, they are not perpendicular, but BC and AC are perpendicular, right? So therefore in triangle ABC, the sides AC and BC are perpendicular. So which this implies triangle ABC is a right angled triangle. So simple agi verify ಮಾಡಬಹುದು. If we find the dot products and show that one of the side is perpendicular, ಯಾವುದೋ ಒಂದು side perpendicular ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು, that shows that the triangle is a right angled triangle. So dot product ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಮತ್ತೆ Cauchy squares inequality ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕೊಲಿನಿಯಾರಿಟಿ, ಇವು ಹೇಗೆ ತಗೊಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.